Goswami Prabhupada ki jai. Just from the Sanskrit Acharya. Prabhupada ki jai. Jayam Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Ashtottara Shatasi Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Madhvev Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Toda gloria a los devotos reunidos. Toda gloria a los devotos reunidos. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Debería ser así en Bolivia. Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Alguien sabe algo? No, nadie. Yambula. ¿Qué texto es? Sonido. El sonido del micrófono. Namam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Chadini Nirvishesha Shunyavani Vishapya Desha Kaline Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 28. Puranjan takes birth as a woman. Capítulo 28 del cuarto canto. Puranjana se reencarna en mujer. Text 45, 46, 47, los versos 45, 46, 47, traducciones, significados por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ajanati Priyatamam Yadoparatam Angana Sustirasanam Asadya Yatha Purvam Upachara Ajanati Priyatamam Yadoparatam Angana Sustirasanam Asadya Yatha Purvam Upachara Ajanati Priyatamam Yadoparatam Angana Sustirasanam Asadya Yatha Purvam Upachara Ajanati Priyatamam Yadoparatamangana Sustirasanamasadya Yatha Purvam Upacharat Ajanati Priyatamam Jadoparatamangana Susti
saranam asadya Asaya yata purvam upacharat Yada Puram Avasharat Ayanati Prayatanam Ajanati priyatamam Yadopratam Agana yadoparattam agana Surisanam Atsadya susiyasanam asadya Yata Puram Upakarat yata purvam upacharat Ajanati priyatamam janati priyatamam Yadoparatamangana yadoparattam agana Sustirasanamasadiam sustiyasanam asadya Yatha purvamupacharat yata purvam upacharat. Aquí. Ajanati. Ajanati, Without any knowledge, sin ningún conocimiento. sin ningún conocimiento. Priyatamam. Priyatamam, Her dearmost husband, su muy querido esposo. su muy querido esposo. Yada. Yada, When, cuando. cuando Uparatam. Paratam, Passed away. Haber partido. haber partido. Angana. Angana, The woman, la mujer. la mujer. Sustira. Sustira, Fixed up, firme. Firme. Asanam. Asanam. On the seat, en el asiento. asiento. Asadya. Asadya, Going up to. Llegar hasta. llegar hasta. Yata. Yata, Es como. como. Purvam. Purvam. Before, antes. Antes. Upachara. Upachara. Went on serving him. Continuó sirviendo. Continuó sirviendo. So, la situación es el rey Malayadvaja ha dejado el cuerpo y la reina Vidarbi todavía no se ha dado cuenta. Él, el rey, estaba firmemente sentado en una postura y la hija del rey Vidarbha continuó sirviéndole como solía hasta que tuvo la certeza de que había abandonado el cuerpo. Significado. Parece ser que la reina servía a su esposo sin ni siquiera hablar. Simplemente ejecutaba sus deberes prescritos sin hablar. Así no dejó de servir a su esposo hasta que tuvo la certeza de que había abandonado el cuerpo. Text 46, verso 46. Yada no palate bhatangrau Ushmanam patyor archati asit samvigna hridaya yuta brashta mrigi yata. Mientras servía a su esposo dándole masajes en las piernas, notó que sus pies ya no daban calor. Entonces se dio cuenta de que había abandonado el cuerpo. Al quedarse sola sintió una gran ansiedad. Sin la compañía de su esposo se sentía como una cierva separada de su pareja. While she was serving her husband by massaging his legs, she could feel that his feet were no longer warm and could thus understand that he had already passed from the body. She felt great anxiety upon being left alone. Bereft of her husband's company, she felt exactly as the deer feels upon being separated from its mate. Purport. As soon as the circulation of blood and air within the body stops, it is to be understood that the soul within the body has left. Tan pronto como la circulación de sangre y aire en el cuerpo se detienen, debe entenderse que el alma ha abandonado el cuerpo. The stoppage of the blood circulation is perceived when the hands and feet lose heat. El hecho de que la sangre ya no circula puede percibirse por el enfriamiento de las manos y los pies.
One tests whether a body is alive or not by feeling the heart's palpitations and the coldness of the feet and hands. La manera de saber si un cuerpo está vivo o no es comprobar los latidos del corazón y la temperatura de los pies y de las manos. Text 47. Being now alone and a widow in that forest, the daughter of Vidarbha began to lament, incessantly shedding tears which soaked her breasts and crying very loudly. Sola y viuda en medio del bosque, la hija de Vidarbha comenzó a lamentarse a grandes voces, derramando lágrimas incesantes que humedecieron sus senos. Purport. Figuratively, the queen is supposed to be the disciple of the king. Thus, when the mortal body of the spiritual master expires, his disciples should cry exactly as the queen cries when the king leaves his body. En sentido simbólico, se considera que la reina es el discípulo del rey. Cuando el cuerpo mortal del maestro espiritual expira, sus discípulos deben llorar tanto como la reina cuando el rey abandona el cuerpo. However, the disciple and spiritual master are never separated, because the spiritual master always keeps company with the disciple as long as the disciple follows strictly the instructions of the spiritual master. Sin embargo, el discípulo y el maestro espiritual nunca se separan, porque si el discípulo sigue estrictamente las instrucciones del maestro espiritual, él siempre le acompaña. This is called association of Vani, words. Esa relación se denomina Vani, palabras. Physical presence is called Vapu. As long as the spiritual master is physically present, the disciple should serve the physical body of the spiritual master. And when the spiritual master is no longer physically existing, the disciple should serve the instructions of the spiritual master. La presencia física se denomina Vapu. Mientras el maestro espiritual está físicamente presente, el discípulo debe ofrecer servicio a su cuerpo físico. Y cuando la existencia física del maestro espiritual llega a su fin, el discípulo debe ofrecer servicio a sus instrucciones. So, we have I will talk about the two subjects. One is the lamentation, and the other is the relationship between disciple and spiritual master after the spiritual master has left. Vamos a hablar de dos temas. Una es la lamentación y la otra es la relación entre el maestro espiritual y el discípulo una vez que el maestro espiritual ha dejado el cuerpo. So we have different instructions. Let's begin with lamentation. There are different instructions about this subject matter. Vamos a empezar con la lamentación. Hay diferentes tipos de instrucciones acerca de ese tema. For example, here, Srila Prabhupada says that the disciples, they should cry when the spiritual master has left. Aquí Srila Prabhupada dice que los discípulos deben llorar cuando el maestro espiritual, el cuerpo físico, expira. And in Bhagavad Gita, or Narottam Das Thakur, in his song about the part when the Vaishnavas leave the world, there's lamentation. He says in one of these verses, let's see, get this here. La técnica no acompaña a veces. No me obedece el ordenador, como suele pasar. A ver. De memoria, cuando él dice como ahora no tengo la compañía
de esos devotos que menciona en su canción, solamente me queda romper mi cabeza contra una roca. So, eso sí, otra vez. No. De verdad. What to do? De memoria. Krishna que dice en Bhagavad Gita algo diferente. Ashochan anvashochastvam pragyavadanshcha bhashase gatasum agatasum cha nanu chochanti pandita. Dice una persona que es pandit, que tiene conocimiento, no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos. So in Bhagavad Gita, Krishna, he says that somebody who has real knowledge will not lament neither for the living nor for the dead. So, then what is the right attitude? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Lamentarse? ¿To lament or not lament? ¿Lamentarse o no lamentarse? ¿Qué se debe hacer? Estamos en un, ¿cómo se dice? Un dilema, exacto. Dos instrucciones opuestas, aparentemente, y tenemos que saber cómo debemos actuar. Voy a ver si llego a que esto me funcione. Ahora sí, gracias, Señor. Hay una canción, en realidad son 13 canciones de Srila Bhaktivinoda Thakur en Gita Mala, y lo publicó aparte en como un librito. So there is a song, actually 13 songs by Bhaktivinoda Thakur, published in Gita Mala and also as a booklet separately. The title is Shoka Shatana, Dispelling of Grief. El título es Shoka Shatana, Desvaneciendo el Duelo. So the story very briefly is that Chaitanya Mahaprabhu used to have nightly kirtans in the house of Srivas Thakur. Chaitanya Mahaprabhu tuvo cada noche kirtan en la casa de Srivas Thakur. And one evening, one of the 5 sons of Srivas Thakur suddenly dies. Y de repente, una tarde, uno de los 5 hijos de Srivas Thakur se muere. So naturally, the mother and the other ladies of the house, they began to cry and to lament. Y naturalmente la madre y las demás mujeres de la casa empiezan a llorar y lamentarse. And then Srivas Thakur, he goes to them and pacifies them with spiritual instructions. Y Srivas Thakur va donde ellas y los pacifica con instrucciones espirituales. Y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, él empieza a describir la naturaleza del mundo material. So he begins by describing the nature of the material world. Whoever wants to hold on to husbands or sons will not be able to keep them. Quien quiera, ¿cómo se dice hold on? Mantener, ¿no? Agarrarse o que se queden, sostener. que no se vayan. Que no se vayan ni el esposo o los hijos, no va a ser capaz de retenerlos. Because all these affiliations are impermanent, porque todas estas relaciones son no permanentes. Even if your son is sitting in your very lap, you still cannot protect him
For when the consequences of his bad fruitive reactions take effect, then his present karma is finished and he will not be able to remain here any longer. Incluso si tu hijo está sentado en tu regazo, no lo podrás proteger, porque cuando las consecuencias de sus actividades fruitivas malas, aquí pone, tienen efecto, entonces su presente karma se termina y ya no puede permanecer más aquí. Being involved in the happiness and distress of temporary material relationships, many other living entities are now being degraded into lower species of life, falling far, far away from Krishna's lotus feet. Involucrados en la felicidad y la miseria de las relaciones materiales temporales, muchas otras entidades vivientes se degradan ahora mismo a especies más bajas de la vida, cayendo más y más lejos de los pies del loto de Krishna. Therefore, you should immediately give up your useless lamentation and just become absorbed in the bliss of the Lord's holy names. Por lo tanto, debéis de inmediato abandonar vuestra lamentación inútil y simplemente absorberos en la bienaventuranza de los santos nombres del Señor. Bhaktivinoda Thakur comenta, todos los deseos de Bhaktivinoda ahora están cumplidos solamente por escuchar estas hermosas verdades eternas de la boca de Srimás. Él lo considera como se pueden apagar esos aparatos, unas verdades muy hermosas y eternas, y nosotros probablemente pensamos, eso es muy duro pensar así, especialmente porque es natural cuando alguien se muere que se lamenta. So he expresses that these are very nice eternal instructions, eternal truth, and probably we will not exactly have the same feeling. We may think just the opposite. This is very hard to tolerate, especially somebody very dear leaves us, dies, then it's only natural that we lament. So yes, both is true. There will be some lamentation, and on the other hand, we should not forget these eternal truths. Entonces, ambas cosas están. Por otro, un lado, es natural que se lamenta uno, pero simultáneamente no debemos olvidar esas verdades eternas y hermosas, como dice Bhaktivinoda Thakur. So there are 13, to just describe the whole pastime, there are 13 songs. Para describir ese pasatiempo, escrito 13 canciones. La siguiente, the next one, he says, "Why are you exclaiming, my son, in great sadness? Krishna has simply taken his own devotee to suit his own happiness. ¿Por qué estáis exclamando, mi hijo, con gran tristeza? Sencillamente Krishna se ha llevado su devoto para su propia felicidad. Krishna is causing all things to take place according to his own sweet will. Debido a su propia dulce voluntad, Krishna está causando que todo ocurre. In light of that, all your ideas of happiness and distress are merely ignorant mental concoctions. Viéndolo de ese ángulo, todas vuestras ideas, conceptos de felicidad y aflicción son meramente inventos mentales ignorantes. Krishna gives everything, Krishna takes everything away.
Krishna maintains everyone or destroys everyone whenever he likes, according to his own sweet will. Krishna da todo, Krishna quita todo, Krishna mantiene a todo el mundo, a cada uno, o destruye a cada uno según como él quiera. If someone maintains a desire that is contrary to Krishna's desire, then such a wish does not become fruitful. Indeed, one only gets trouble and anguish. Si alguien mantiene un deseo que es en contra del deseo de Krishna, entonces ese tipo de deseo no solamente que no va a tener fruto, no se va a cumplir. De hecho, solamente uno va a cosechar, tener miseria y angustia. So, entonces eso es this is the important mentality or consciousness that one should try to not just cultivate but also like imbibe and have it fixed, firm. Ese tipo de mentalidad, esa conciencia no solamente debe cultivarse, sino hay que estar como establecido firmemente en ello. Because reasons for lamenting, situations where lamentation will be a natural consequence, will happen. Not just once, probably in one's lifetime, but several times, ¿no? Porque esas situaciones donde hay causa para lamentarse no solamente se va a producir una vez en la vida, sino varias veces. Normally the first occasion is when the grandparents die. Normalmente lo primero que pasa a uno es cuando los abuelos se mueren. They are the oldest in the family, and naturally when they become 80, 90 years old, it's time to go. Son los mayores de la familia. Cuando llegan a los 80, 90, es hora de marcharse. So this is generally not taken so deeply afflicting because it's the natural course of life. When you're very old, then in Kali Yuga 100 years is more or less maximum. So that's maybe not so difficult to tolerate. Entonces, como eso es básicamente natural, cuando es muy mayor, muy viejo, que ya no va a seguir viviendo, quizás no ese tipo de duelo o aflicción no es tan severa. But when, for example, just the opposite, if it's a child, that's unnatural. Pero lo opuesto, cuando es un niño, no es natural. So the grandfather may have 90 years, but if your child of 9 years dies, then that is a very strong or very heavy experience, ¿no? Si el abuelo de 90 años se muere, vale, pero si el niño de 9 años se muere, es una experiencia muy, muy dura. Or if it's the husband or the wife or a brother or sister or even then mother and father when they're not so old, all these situations cause a lot of suffering in the heart. O cuando se muere el esposo, la esposa, los hermanos o los padres incluso todavía no son tan mayores, eso causa mucha aflicción en el corazón. So, how to deal with it? ¿Cómo debe afrontarse? If somebody pretends that I don't feel anything, because we are spirit souls, I'm not the body, they are also not the body, so not one tear will come from my eye. Si alguien dice que yo soy trascendental, no somos el cuerpo, ellos tampoco son el cuerpo, y de mí los ojos no salen ni una lágrima. Fijo en la trascendencia, I'm fixed in transcendence. That's probably artificial, and this person will be criticized for having no heart. ¿No? Probablemente es artificial y le van a criticar que no tiene corazón. So actually, here Prabhupada definitely says, especially, well, he of course refers to disciple and spiritual master,
that is natural, and it's actually, you can say, almost the duty, the right attitude of the disciple to cry when the spiritual master leaves. No, aquí en este significado Srila Prabhupada habla de que es el discípulo debe reaccionar llorando. Sus discípulos deben llorar tanto como la reina. Y aquí ella se lamenta a grandes voces. She cries very loudly. O sea, so this is to be expected. That's normal. At the same time, so this kind of feeling afflicted by a loss, it's natural, it should happen, but it should not extend for a long period of time. Entonces, cuando pasa algo así, cuando perdemos un ser querido, obviamente sí, duele, hay aflicción y podemos y debemos lamentarnos, pero no durante mucho tiempo, porque this also happens. I've seen it many years ago. One of our neighbors, his son was, bull with his horn, the jugular, what is this, vein, or anyway, he just died by losing all this blood, and the mother never was able to cope with it. She was just completely immersed for many years in lamentation. Entonces eso pasó hace muchos años, que un joven fue con el cuerpo de un toro, le atravesó la yugular, ¿no? Y se desangró. Y la madre nunca se recuperó. O sea, un duelo siempre de negra y cada día al cementerio durante años y años, y no sé, ahora quizás todavía han pasado ya casi 20 años. So this is not recommended. Then, because when Krishna says, you should not lament neither for the living nor the dead. So this is another angle to look at it. Por eso no se debe hacer. Por eso Krishna dice, no debe ni lamentarse ni por los vivos ni por los muertos. Because anyway, you may lament and lament and lament, but it will not change the situation. ¿No? Podemos lamentarnos como queramos y cuanto queramos, pero no va a cambiar nada. So one has to accept Krishna's will. Therefore he says in this song, if you go against Krishna's will, what will you gain? Only lamentation and distress. Entonces aquí en esa canción Bhakti Thakur dice, si uno va en contra de la voluntad de Krishna, solamente va a cosechar como fruto la lamentación y la tristeza, y o sea, no va a ganar nada. So Krishna has his plan. If somebody is destined to go, then we have to accept that this person will have to go. And it may be ourselves. ¿No? Krishna tiene su plan. Si alguien está destinado a irse, incluso podemos ser nosotros mismos, hay que aceptarlo. And, well, actually for the devotee, with the right understanding, there's no cause for lamentation, because the future, we may say, is bright. Especialmente para los devotos, el devoto, no hay realmente una razón para lamentarse, porque el futuro es brillante. Those who think there's only one life and after this everything is finished, that's very, how you say? Sour. Huh? Sour. Sour, yes, more than sour. It's intolerable, ¿no? Para las personas que piensan que solamente hay una vida y después no hay nada. Eso es muy duro, ¿no? Es muy agrio, sour, intolerable. Therefore, one tries to hold on in whatever way possible, just to extend the time of being able to maybe still enjoy a little bit until it's absolutely impossible. Por lo tanto, la gente intenta, por todos los medios,
de continuar y alargar la vida hasta el último momento y mientras tanto sacar el máximo provecho de disfrutar algo. It's like those who are, at least in America, as far as I know, who are condemned to death penalty, como en América, los que están condenados a muerte. So just before that being executed, then they can have their last wish and they can order a big feast to enjoy for the last time. Anything you want, you will get. If you want to have caviar and champagne, no problem. The state will pay for it. ¿No? O sea, ahí, antes de ejecutarte, la última cena, uno puede pedir lo que quiera. El champán y el caviar, y el Estado pagará, no hay problema. ¿No? El presupuesto es como ilimitado, como en algunos bufetes. Todo lo que se puede comer por 5 euros, cómetelo. ¿No? So sometimes you can eat as much as you can. So that's, if that is the idea, just before I now die and everything is finished, at least let me enjoy one last good meal. This is just ignorance, ¿no? Es ignorancia. En vez de prepararse como Maharaj Pariksit, de cantar y escuchar esas últimas horas, cuando ya sé que dentro de 3 horas me van a ejecutar, pues nada, Hare Krishna, muy rápidamente, más rondas mejor. O a escuchar, ¿no? Una clase de Srimad Bhagavatam, o leer de Chaitanya, de alguna escritura. Pero no, vamos a comer y beber hasta que ya no se pueda más. So, aceptación, ¿no? Acceptance is very important. And then, therefore, we see Srivas Thakur, his reaction is completely different. ¿No? Por lo tanto, vemos como la reacción de Srivas Thakur es muy diferente. In the song number 4, it says, Srivas Thakur forbids the crying. ¿No? En la cuarta canción, el título es Srivas Thakur prohíbe que se lamenten. Pobrecitas. Stop lamenting, ¿no? Para de lamentar. Porque sí, lamentación, finalmente, uno puede expresar el duelo, por eso, como he dicho, un cierto periodo de tiempo, no demasiado largo, ¿no? Es natural. So it's natural that one expresses ¿cómo se llama? The affliction, the feeling of loss one may accept and lament, but not for too much time. Then comes acceptance, because yes, it cannot be changed, ¿no? Tiene que ver la aceptación, porque el hecho no se puede cambiar. And then one has to see, and I will see where I get to this. In this pastime, Chaitanya Mahaprabhu revives the dead boy. En ese pasatiempo, Chaitanya Mahaprabhu reanima, hace vivir de nuevo al hijo muerto. It's like the pastime with Chitraketu and Narada Muni, who makes the soul speak, also philosophy, truth. Es como el pasatiempo con el rey Chitraketu y el Narada Muni, que hace revivir la alma, que hable filosofía. So, the dead son, he will speak. O sea, el hijo muerto habla. El Chaitanya Mahaprabhu lo ha revivido y dice, according to my fate, I have been brought into Srivasa's home to appear as his son by taking birth in the womb of his wife Malini. Debido a mi destino, vine a la casa de Srivas Thakur como su hijo, naciendo en el vientre de su esposa Malini. But again, according to my predestined fate, I must now leave this place. Pero también, de acuerdo con mi destino, ahora tengo que dejar ese lugar. I cannot remain here any longer, even if I wanted to. Ya no me puedo quedar más aquí, incluso si quisiera. Your desire, the Lord's, Krishna's, or
God's desire is most powerful, whereas my desire is most feeble, for I am simply an insignificant fallen soul. Tu deseo, oh Señor, es el más poderoso, mientras mi deseo es muy débil, porque yo soy simplemente un alma insignificante, un alma caída insignificante. Wherever you send me next, O Lord, I must certainly go to become someone's son or husband or father. Donde tú quieras, mi Señor, donde que vaya, ahí sin duda tengo que ir para llegar a ser otra vez el hijo o el esposo o el padre de alguien. However, I know that all these material relationships do not possess even one speck of eternal truth. Sin embargo, sé que todas esas relaciones materiales no poseen ni una pizca, ¿no?, de verdad eterna. For only you are the eternal friend and guardian of all souls. Porque solamente tú eres el amigo eterno y guardián de todas las almas. Only one who foolishly neglects the eternal shelter of your lotus feet considers the union and separation of all these temporary family relationships to be happiness and distress. Solamente una persona necia, ignorante, neglige el refugio eterno de tus dos pies de loto, pensando que la unión y separación de todas esas relaciones familiares temporales son felicidad o aflicción. This just shows how much one has become absorbed in the bodily concept of life, being bound up in the womb of illusion. Eso solamente muestra cuánto estamos absortos en el concepto corporal de la vida, atados en el regazo de la ilusión. Pues hay más, es mucho, pero vamos a ver al final. Ahora vienen los 4 hermanos, o sea, había 5, uno se ha muerto y 4 sobreviven, son pequeños todos. Then the 4 brothers of the dead boy come over and fell down at Lord Chaitanya's lotus feet, weeping and wailing with piteous voices choked with ecstatic love. Entonces los 4 hermanos del niño muerto vinieron y cayeron a los pies del loto del Señor Chaitanya, llorando con voces piteous. Lastimeras. ¿Qué has dicho? Piteous. Lastimeras. Lastimeras. Lastimeras, ok. Lastimeras. Lastimeras, con voces lastimeras, pero con amor extático. They began rolling on the ground, overflowing with pure love, while humbly petitioning the Lord as follows. Se están rodando en el suelo con amor extático puro y simplemente pidiendo al Señor, diciendo, O Lord of our lives, if calamities like this would happen every day, then that would only increase our deep loving attachment to your lotus feet. Wow. Oh Señor de nuestras vidas, si calamidades como esta ocurrieran cada día, eso solamente aumentará nuestro profundo apego amoroso a tus pies de loto. Es como la reina Kunti, que es inconcebible, pidiendo que las calamidades que pasaron en el exilio ocurraran una y otra vez. Like Queen Kunti, she is asking actually the Lord that these calamities that they had, hermanos dicen, y luego recordar la hermosa verdad eterna. So, just 9 o'clock sharp. ¿Comentarios, preguntas o vamos al desayuno? Sí, Maharaj, ¿qué podemos hacer para que no nos pase lo que ha pasado a muchos discípulos de Prabhupada, que estaban muy apegados a la forma de Prabhupada, y cuando Prabhupada se fue hubo toda una confusión y hubo mucho... Gracias por esa pregunta, porque mira, no he llegado ni a la segunda parte de lo que quería hablar. So the question, yes, what to do
not to have the same situation as many of my godbrothers, Prabhupada's disciples, had after Prabhupada's disappearance. So then they all left, or they were more maybe more attached to his physical presence, physical form. So therefore, and I forgot to talk about it because we got into the lamentation, that Vapu, this physical presence, may be there or maybe not. We know it's not going to be there forever. ¿No? La presencia física Vapu, sabemos que viene y va, no va a permanecer para siempre. So therefore, Prabhupada said, when the physical presence of the spiritual master comes to an end, then the disciple has to offer service to his instructions. Por lo tanto, Prabhupada dice, cuando la existencia física del maestro espiritual llega a su fin, el discípulo debe ofrecer servicio a sus instrucciones. So that will be the subject of the next 2 or 3 verses, which are very about the Acharya when he leaves and all that. Very, very important verses and purports, where Prabhupada will emphasize that in the absence of the spiritual master, the true disciples will take shelter of his instructions and will execute them, and that's what one has to do, ¿no? O sea, en realidad, eso se va a explicar ahí, que los discípulos sinceros, en la ausencia del maestro espiritual, van a refugiarse en sus instrucciones y servir a esas instrucciones. And then there will be no separation. Y entonces no habrá separación. There was no time, I had no time. There was this epilogue in the Chaitanya Charitamrita I wanted to quote, where Prabhupada says, I never feel separated from my spiritual master. I always feel his presence, because as long as you are connected by instructions, there's no separation. Quería hablar sobre el epílogo en el Chaitanya Charitamrita, donde Prabhupada expresa que él nunca se siente separado o que no siente la ausencia de su maestro espiritual, porque mientras estamos sirviendo a las instrucciones del maestro, no hay separación en realidad. Because even if he's physically present, you're not always present in his presence. I mean, you're not always with him, no? Generally, that's also the case. ¿No? Incluso si todavía está en la tierra, si está con nosotros, no estamos siempre con el maestro. ¿Quién puede? Casi nunca. Even there are Prabhupada's disciples who have never seen Prabhupada directly, because they came late, even 75, 76, 77, many of those never saw him. We had more luck maybe. But even then, o sea, muchos que vinieron más tarde, en los 75, 76, especialmente 77, no tuvieron la oportunidad de tener un contacto directo con Srila Prabhupada. But the point is, even those, especially those who, or some of those, who were right in the beginning and had a lot of physical association, they didn't make it, or they left for now, for some time. And